Aquaba radio si ye momunyina ajo. North Branch Church of Christ ye dwumedie here chonse mebre aduro so. Ene nti mababo ne be mem na no nko a ene ye bekọ Nyankopon nche enam so ne yetie de owo edema ye nanumre. Abedwafo ewa ha ye sempa kani polopon ewa ha ye nua samobin ewa ha onuakumsin ana me kase me mompae ne sra Nyankopon nimde nyansa na ho ba mmọ ewo adesua emu. Yede wase Nyankopon ye kanfo ayiwa ye ososo hene una wo ye daagya asomdwe ehene a enne woma enkwan bi asoyenso yafomo ewo de mu nyina ye kasa ye nante ye adehwe ene ya dwene mu tie sro ma wudi ni nyina cheye na Nyankopon enimre de enti Yesu fro no ka wan kasa wasane ohunhum abayemu wo de wonsam abraye ene ye tiefo nyina na de awo edema ye ne se de be ye daachi ye kra betrase no wan fa ankam ye de biara da na se wo ye yesa na de ba wi asumdwima ye bede wase nhiran kan odin se wotie yen ewo Yesu demonti amen amen. Adolfo Church of Christ Aquaba radio so ya baso Jordan ni mre nonum akopem no nsompe ya toaso ya wada ni mre no nsia akopem no wotwe awo New York abontene time enenti hye so baby biara wotie yen no North Branch Church of Christ ye hye sum Nyankopon kosira na pon nonkron akopem awie donko awo bedroom number 563 East Monta Avenue ya so se wotie yen na wote Bronx ana wote New York City ana wo New York State mu a eho ene ba bia wo ba obopie kosira na pon nonkron kopem awie donko ukwere ni mre no nso akopem nonkron so wo ba batuye wo ho enenti hye nso ana wo a wo echichi no bencheye wo ba so ochina bi wo ba sere New York na wo to fa ha munisa Nyankopon ebeshirawo sara nso ana yenuanum bebre ewo wiase afane nyina Spanish kasa ana yamya yi wadom wate a yenuanum no bi ewo Fulton Avenue so Bronx ha yenuanum Caribbeans omo ya hoho te say ewo Beck Avenue so yenuanum Black Americans ewo 126 and 127 Lennox Avenue no so na okoma Venus City no a yenuanum Black Americans nye sempa kani Kwame Samson esum ho White Place yenuanum abrofo nkoto enti se ho ana wotie fra kwasrewo Onyankopon abeshirawo New York State de baby biara wotie no bo modern na Church of Christ ekira kwan na Onyankopon mama wanhunu sa wotie fi New Jersey yenuanum abrofo bibifo ene Ghana fo ho onua Thomas Yaku ebeboa mo hu baby a se enuanum ahia ewo man anase state of New Jersey no emo se Connecticut ana wotie fra yenuanum abrofo bibifo Spanish fo ewo onua Richie Jemfia ya krado se baby biara wote wo sa state no no obama wehu omo akira kwan sara nso na sa wo Massachusetts a yesempa kani na kisi ewo sa state no mo o yesempa kani ama Worcester Church of Christ sa wo pese wo hu omo akira kwan a fraye na yafa na mamma ono nso kasa ewo Golden FM memena enimra biara enti odofo fa hu nsie titru bia bra wo ye onua na wotu kan aba o man mu na adwene nyina ne se sikenti na wo bae odofo hwe bibiye ene na ochina eni ho emfa maye wo a wotie ye efri eye America eye Ohio Columbus onua Abraham Kansa ewo sa state no mu hwe America oman mu baby biara wotie ye efri no Church of Christ wo bo mo punuma omo na omo echi enkyerawo tuwo ni hwe Canada ya yenuanum ewo ho tuwo ni hwe eye Great Britain yenuanum ewo ho tuwo ni hwe eye Italy Holland and Germany titru Düsseldorf and Hamburg yenuanum ewo ho pa a omo hwe okira kwan na omo akiro baby omo hia na omo sum Nyankopon na wakwasra omo ene nti se wutie ye free wa bo modern na fraye enuanum bi so wo France Spain yenuma ayakra do afidie so o twen wo ko sara nso na sa Belgium a yenuanum ye boma baso monyere mo ho na mun koso ewa awurade adwuma mu na mo amu nim se bra ye bre no Onyankopon se omma ne nyakwa de biara da excuse me odofo a wutie ye fi Japan onu Charles Boateng ye chewa enmre mo Nyankopon hira se uguso Church of Christ akade aka
a yɛbɛtie firi wo ankasa wo nkyɛn na de animnyam hyɛ ama ɔsoso Nyankopɔn ɛne nti to wana mo na wɔyɛ ne wo ma titi wo ma ɔmo so enyini a ɔmo onnim de ɛkɔ so aso ne mo no ɔmo nso ɛne wɔti na Nyankopɔn bɛhyira wo sɛ wode wo yɛ ne wo ma ɛbɛsi ɔno no kwantene no so na ɔno nso ɔnni wo hiamɔ ɔno a wotie yɛn firi ɛyɛ Australia ana South Korea hwehwɛ Church of Christ ɛkyira kwan sɛ wotie yɛn efiri ɛyɛ ɔman Ghana mu a ɔdɔfoɔ yɛnua no bebree aba Facebook yi so bɔmmɔden na fra yɛ na yɛnkyerɛ baabi a Church of Christ hyia ɛwɔ ɔman no mu amo a motie fi mo laptop ɛne mo phone so no wo download Facebook a wobɛhwɛ ne live sɛ wopɛ ne saa no aso bobo Novrons ana asa polopon ebeyi aba na Facebook no bama wo hu yɛn live de biara a wopɛ sɛ ɛkwan bebam na wo ne ɛbobom asua Nyankopɔn asam yeguso wo Matthew chapter 24 Matthew chapter 24 verse number 1 up to 35 no Yesu edinani si ɔma Jerusalem so ɛho nsam kwa na ɔkae ya kyerɛ mu sɛ ɛno ne yɛ in time judgment a Nyankopɔn na ɔde brɛ ɔma Israel enti hɔ hwɛ yie ɛna na ya kyerɛ ɛbɛsi no wɔamfa ankɔma atemuda na mmom atemuda de no start from verse number 36 ɛkɔ ɛhɔ ɛna nɛ yɛbɛhwɛ tie ne yie atemuda de na yɛbɛhwɛ de yɛka no Nyankopɔn kafa Israel fo ebemu ewo bra na Yesu efiri nkwan mu ekọ about 40 years eba Israel fo so Nyankopɔn ni Israel fo wie omanyo esense ono ankasa enam Isaiah so ka kire won se eniema o ka no Isaiah chapter 2 no yeba mu a Israel begye omanyo ewo nenim da ena wo se stra Israel Nyankopɔn man da bio Nyankopɔn no magye omayo enne onfa one nation yaade bio ane na no no ano yes of just one tribe ebedi wo mo meye nation ene ofa ye na de enne opiki free all nations all over the world all nations bebiara Onyankopɔn apiki nimpa na ode ye na man enne nti enne oni oman ba ko o se omawe ena medo no eka ono anasafo ne do no akugina nasafo no so ne do no ehoma Church of Christ ne do no ehoma Yesu Kristo na hinie enko a ubamu a na Nyankopɔn no do eso so wo manu a Onyankopɔn ehu se obi adachi wu a wo hwe wo kra enti mre yina la oto nsafre se enimpa mre ne do bana hinie no mu sɛ de ɔkache Colossians for say we yi wo efiri mu abamu no efiri wiase abamu no saa na Nyankopɔn bɔ mmɔden sɛ ɔnam Church of Christ for so ebeyi nimpa efiri wiase tutumi ase de no aba ne dɔba na ahenie no ɛyɛ Church of Christ no ba nimpa bebre hu yɛ ɔmo ehunu so sɛ anya ahenie no church no nko na ahenie no nko ɔdɔfo ɛyɛ the same thing ɛninti Yesu Kristo a onim ade nyina no o kire se the American chapter 1 of Matthew chapter 24 ebepem chapter verse 35 you know me ka kire me man Israel oman a ye wo metu mu oman a Nyankopɔn se mini kan bra wo mu me mobɔ dan ko ho de wuro nkire wo no omo nsam na me kan na se wiasi awie ye baba de a eno na afei me Yesu me de ba mu verse number 36 ekono eho ana Yesu afasi ho se afi de obekire wiase awieye se de bisi ayo esan se Jewfo de no yetumi dwane uhu bibi ewo se uhu bibi na utumi dwane na Yankopɔn de atemmo eba wiase nyina na wa mo san se uhu wo ye adwane udwane akwan na je se anya atemmo no se wiase nyina atemmo eba de a ene na se obi adwane isa so obi afasi na no na ye de besi so ne ya ka ho asam enne e de akohye mo raptures na makaka ho asam ebesi nna no so rapture aye bible word se de ye kase ebinum afafa missionary ye see anya bible word no Church of Christ for binum e de missionary so mo dinu so
Yes, any Bible word, Sarah Pepe, and a rapture, and your Bible word. Utieni ye, and yen Yakupo, the excellence say, rapture, and yen Yakupo Cassa. Say a cassa, and your Bible word, yen Yakupo and Cassa Cassano, and a ye yakabi. It's ye, the Yakupo Akanoa, and the Yaka. On Kaya, yan fun Kaya Cassao, and Ka, and entity, a ho and a net. Yedi additionally the Edru, no China, ye who an issue no catch us a hinian my. No mun kingdom no kingdom horn which ya catch us a hinian abba, no church of Christ. Can pay if it is no, ni yumba too. On to us yet, ni yumba seno, so we'll kill Busam. Yes, we move with so ya body. Na one that is I Indian over. Before Friday, I say yes, now more can want some. When you know the questions I was said, bringing a monsieur ma, more than must scrutinize one. No one said, yes, and a dear Hindu banner, or so soon Yakupon and Nano. No, dear, or your henny, I will come dead anymore. Say yes, dear, and your no, and no answer, sir. A fun of Indian winning either, ever, and the chitty for. Now, no, and a woman who say yes. Church of Christ for air kind of prayer. Order 4. Bible no come Matthew chapter 24. Bra meje afide na ma yesempa kene Paul upon. Tie ensama Yesu wie Israel for de no. De odo to ho e de ma ada samade se. Yen hwe se de wiase se wiase wie ye. Ebe si ayede akro. Sofo. Yeda see in your for African saying. Brother Anthony Hasford ye chiao Dan Robbins Samuel Obin ye de was se bibia wo ha Dan Robin ye chia mo amoba de bibinti mu anyamo kwan nyina nyame nhira mo de na ye hwe e metu asampatie de nunan no efri nyimu ba ko besi aduasamian sana de ye ka wadwene ne se Yesu se ensam a waka nyina no osoro ne asase betwam akọ but nasam de anya den entwam nti akire se de na waka se ya hye edapen aduoso na mfie aduoso wo Jerusalem so no na ebeden ebebe musa ampa so be mu a nasam ontwamu anko na emom de nasam ne hye ye na yeden ebe musa na ye kire wo sasa bia ye no eniema mienu na Yesu ansa omu bisa no eye Jerusalem a ya hye mfie aduoso ato no so no eni wiase awieye se de besi aide akọ enti omu bisa no nsankyerene na Yesu oma ewiase awieye no wa man nsankyerene bia uteni ye wa man nsankyerene bia eno na amanipa a propound a lot of theories na theories ni baako ene rapture ye ka cho say rapture eni Bible mo enye Bible word na wonwa wo mo gitum say Yesu Kristo asafo no enye na hiniye no wo mo de Yesu ahiniye ne maye ekohye atemuda de ban awie atemuda achi se atemuda bakwa na onyankofo be sai eniyema nyina afi na obesiesi asase eyi abonefo ene otamfo no ne eniyema nyina ho na wadi hine free eye Mount Olives ewo Jerusalem de ye kan say sa theory we no any some keka we no any Bible history any Bible account ni yeden ensisie nimo na de ema asem ye no kura ni say wo hwe Bible no mu a unhu rapture wom say de wutimi hunu nsem bi te say unhu nsem bi te say baptism unhu nsem bi te say heaven unhu nsem bi te say hell no rapture unhu ewo Bible no mu and therefore enya enkyerɛkyerɛ biara etwa se enne wugidie na wohwɛ kwan se rapture bi ye de eba na mmom ye betimi aka ne se won wasɛm no mo ahunu ka Yesu de obebe biem na ne maya etoso mienu no eno no mo frɛ ne rapture but Yesu maya etoso mienu no ye frɛ ne rapture ye frɛ ne second coming ye frɛ no second coming yen friend rapture it says onya ka rapture dia na ne aeroplane abetete ahwe na ene mfie miensa ne fa ene mfie nson dilemma no a yese
Yesu be say ade nyina opia obeba sorry before so oba say ade no obedi ka be hwinhwim nipa bi aidan akwansa secretly it will be there ati woni na oyire nyadan enna wonchan so oyire yetre ni ni ano ya be fa no ko so ukuru so na yetre ni 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 ya be fa no ko so wadamfo ba na one ne nam ensuo kwan so mu ko nsuo de wo wan se bibia ma no so na de ne eden ekro odofo sanchire we na yese enye no kre wiase no be koso sa de ekoso ya bibia da no kwam de otwika etwi de onu se nom de okoware de okọ adwuma ekọ de ofiti adwuma biase fiti de osidan esi ena atemuo no aba beto ye nyina wo itiri so eno nti nyese go imfie ba miensa ne fa bi ebe ka ma atemu da aba na ya ba be hwihwim binim ko kude a ye hu na no na ye kire say bibiere ni ho a eti sa se o kire rapture no a ena wo de sa eye hwimu a obehwim binim adan akro ne nyina ebe wura mu ena fe imfinhia pem Wamo church say afena na Yesu be di ade pore 1000 years. Odofo ye no be wura Bible no mo. Na wonu de nti abasa se nipa anyi antum se Onyankopon ahenie ene Church of Christ no a. Ena ode Yesu na ahenie ko hye eye rapture echi. Wa anyi antum se Onyankopon ahenie ene Yesu Kristo asafo no ba Pentecost no a. Emma sebe na womun nsam no besisi ye ne mu ntino omu propound theories a edi Yesu Kristo ahenie ekohye ebra rapture na iden etwam na fe enemu ho no ebeka kuma ama ye fenisan wabehwinhwim bi akro no ho nso no the great tribulation be den ehye sebe na womu ya ahotefo no de enuru se ahokyere kese no ene otai kese no mra no na sankrofo ya be rapture omo ya da eko sa ne ma wonu nyina no de ye ka chon say the great tribulation no eye Jerusalem a emutnafo asode a omo ye ebu Onyankopon asem so nti no Daniel ahye amanfo ye desolation ato won so sa enipa be wu ama won moja adan asone ti se nsuo eno eno ofre no ahokyere mre a wo mudi aburuburo biri te sa de wo di ayi gara ya hono ahokyere mre a emo a omokyiri mpo ete se yoma wo muti nyina no omoto de yadan ewi ahokyere mre mu no adentia o maybe be sorry obesiji no waka Jerusalem man no eni mutnafo ahyemu na omuntimi nya ahoto when ye fa na hokyere mre wiase na ye Palestine wiase no Mediterranean world no nyina no sa ahokyere yi eni amane ewe eba so nanso na Yesu de na oka ba nyina no na o kyere science so mu hunhuna na ekyere se Jerusalem ebebo enti omu mfiri mu nyadan enwane na o kyere we no anu o se na sem biara waka no ebebem na osoro ni asase entwemu no na sem ni nyina ba eden ebebem iti na kyere se esiye sanse Yesu ye no kafo o kase osoro ni asase betwam na masam de enye entwemu a na kyere se eyeke se de washe biara na eye likely say eden ebebem no o she mra no se de bebem was it this generation it one generation no yaka generation 40 years bia enti na Jesus e di mfi aduasa and oka this generation this your generation it not just 40 years in time ena sani man ABC enti ampa edi AD 70 noa gopon twajatum eno nyakopon twaja den tatum enti bibi biara okaye ade ye san ye chese Jerusalem bebo no ebe musa na yenhwe eye ne maya obeka nyema nyina bom
ebu wiase nyina atan no eno oma ho san na tieniye atemuda ebe ye dekese eno nti na awurade ache no esan se obebu atan e de afiri eda Cain ekum hwan Abel nipa di ka ba asase so ebe si da Yesu be pie wo wiem no eniema akoso nyina no Baba council. Ebe na council. Sa generations nyina Metusela no nyina be sorry. Aba Yesu Kristo atem odwade ban. Enim. Womo motena ase ewo patriarchal age. Womo motena ase ewo mosaical age. Ene womo etena ase ewo Christian era. Atem wo no e sorry abamu no. Sa emra hodo miensa mu nipa nyinara. Ebe pie Yesu atem odwane nim. Na wabuo bia atan sede ne nwumate obebu atan sa wotena Adam panso a Adam panso mra ene ne hyehyeye ene ode beden obebu atan sa wotena ase ewo Mosa panso a ode mransem ahensi aduesie num no a ode ma Israelfo ene Moses so no ene de bebu atan sa wotena Kristosoma panso efri Pentecost da ekosi da Yesu beyi ne ho adi ewo wiem no a or the New Testament no ene bebu atan odafo enti emra miensa nyina no emu nipa nyina beba Yesu anim eno nti na osema semia so no oba ne nsam saa kira se ne nsawe no kame nipa efiri adebo musa badanim na hase so efiri da wapie no eye na etwato no emu nipa nyina de beba de benem Yesu ka edabia etwato nipa bebu atan wase de wen John chapter 12 verse 47 to 48 also John chapter 12 verse number 46 also ma ba wiase se han wo honte oba wiase de dika no wa maso bebu atan oba wiase se na wiase ni de somu na nasam eba abaye han eba ye kanea eba ma enipa illumination ye niso beda ho ye be free esum nyuma mu abo abrabo etene etimi be wiase sa han etinra David trono wase wasam ye nanso de ban kanea ene ye kwan so de han na Yesu so ni asem no John chapter 1 verse 1 no kosomai Mabasi biasi han koso no obiara ojimidie no ant na su what na obiara obeji Yesu adie no ye hu ni se otisomo bunyi esum nyuma no ho de ban atan Ephesians chapter 4 and chapter 5 umpa huntuma na niema wo hunta ye no eye niwu so obodini enti obasa eniema ewusum no ebeba han mo wuteni ye enti oba wiase kane no oba wiase se wiase agenkwa ene wiase han mafo oba ma wiase han Yesu na ma wiase abie wate Yesu na ma wiase abie emunamuni abaifo ene niema kese a na ewo ho ha da sama nyina asampa no mutumi apam ni nyinara na no na ye abambe mo she no nwanwa se ye kan Yesu ni tumi ni na nwanwa de a etwaso hu se nke ne nyina dabi wo nya ye sa ne ma no ekosoara na forie ba ko boy no ekosoara ye adwuma and he doesn't need say emrebia obekoso aye the same thing no nemom onya bo aforie ba ko no ekosoara edima wonwa wo mo begina eden edie koso aha na se obi timensem na mensem no ye han na emma illumination no so obi timensem no na wanye ania medie me Yesu medie mi munatan se abre ya maba no ma se me bebu atan aha kramo ni kai house Allah akbar musi Yesu so bebu atan ono aso anyeden bebu atan so that say enti de oche say odi kan ba ye no wa maso bebu atan na mom emre bi echi no me kai ayibi abrante bi a na judge bi o ye bi bisa na judge bi beto no so no board kokko
One chance or a judge. One chance or a judge. Man, one so judge. One man warning or crocron. Say yes to buy or no one my warning. I said, be okay, be no church. What church? No, yet, or yes, the way and yet any day. Around the end, when him so be who be no. I 80 Osaka young was as some near Chino court. You didn't call court or pejanity, never pano, no, yeah, and was as some papano, a bona betty Casatero on a toso, Neddy Medidi, a pay Kruya, and I know, or Casatemiano, a judge, and now somewhere the moon day. Actually, and I judge in the hand, especially, you know, I ran to Unime. I said, Minupa was a Unimizadian, and or narrative story now. No, was a Nura, Nami or Jeffo, and Neddy you tell me for. Going to know, I'm going to know. And Nura. Now, no, Nami or Jeffo, and Nadia may you tell me for. No sentence, no. Sana ye kama ya tia fuatie. Yes, ya wo no, ya wo no, mre yemuna, ya behe, ni ya compare. Sa mre ye no. Na di ntie nipa bi afane saa se ete saa but ente saa enya saa na tie enya saa na eden etie ye behwe koso aha me de me muna tai o se me de obi anyima asem a me ankasa ebra me wo wiase a me ne na Palestine saa so no saa bre no na me nyama ye temufo yenyamfa atemu onye dan enshemensa aha koso na ma mase mrebubu wiase atan na me ba ma ba wiase we no ma masa me bebu wiase de we atan ti wan we ya obeka se Yesu onye otemufo eti ma me bu atan bia nemom na o ka say in relation to the first advent. Your first advent and second advent. Yeah. First advent, you know, you want to say a baby, born as a baby into the world. With his second advent, he will come with a shout. 1 Thessalonians chapter 4:16. In his first advent, he quietly grew into maturity. On in Palestine, in his second advent, in the clouds, he will come in the clouds. In his first advent, he suffered, died, and was buried. In his second advent, with his angels, he will be coming. With his first advent, seemingly suffered defeat. And and in his second advent, he is coming like a triumphant king. Hallelujah. Amen. Like a conqueror. Like a conqueror. Like a victorious person. Yeah. Like a triumphant king. Our soon coming king. Yenyamia enche na obeba onono. Nenso ansana no ye wono mreyem onanti Palestine so na oye carpenter adwuma na oni nam Palestine ayi Farisifo ene Sadukifo mo but ene no obebie mu a onye nsa de ne ya wo no akoko a ye de na to kentemkum no ye nye ne onye sa abiem o bat sa wina de o basa o ba bebu ewiase ene emu ni bone de ban attend. Hallelujah. Amen. Na no na ye kire say ne maya obey no your friend rapture, your friend second coming and a second advent. Sans what dika ba me ya wo no na obebie mu no o ma sa ye o beba bokot sa de ye wo no ba ye o ba na nie din so oni abofo kantra nwam na eba chotro ben to shan edi nanim na abofo mpempem ka no na wiase eni mu niema nyina ba dan be pie nenim kosmai na me ba se me ba ji wiase what into first one no o ba so ba be dan o ba ji wiase sevu wiase into story na me mic akra no enura no papa ne kasa boko e de kira brantie no isan say bre no no in the savior but at futu any sa lifeline no judge tomano no abrantie na nyedan afanya adwuma wansom kosi se o course tena ne na so den ne mo e ma yesa akire no e de ne court o man ni so no na papa no no kasa tire na e de tie dwam se ne so madidi papa we na da otwitwaje me no fere papa no
say enura na me your savior enna de me ye otemfo enti hweye na anya osabi hweye na anya osabi say atemo bia ma Yesu Kristo o mebu atem bia anya no kra o se na sam ebebu atem rakuze kosmai verse 48 koswai John 12:48 o say the omume enti mu Jesus sa aya ngono bia ne som no ye nada the piece of family and ato da ya tro bibi Bible no kra no ayi on se the code di dafo Bible no ye nada Bible no Yesu kra nyo no ne ye friend say Messiah no di kra ya busumdin sa niam no nyina eyan samo e kire se obi nyini ni an wo yedai okasa no se tu wo di atena ho obi mumia o se tena ho na tutu akotie na bo wa yin so due me nka adekro no so before say bo wa yin so due bo wa yin so due na ka de ope ka bia o se de wo mu no na onye no e wo de ban ebunaten na de ban asama maka what asama maka enura ntiteni ya temuda onyakopo ni asem biara sa asam na wo se anya no kure no enura asam na wo se piece of family ana ahedai ede wo ma adwene na atworo no se enura Bible no a wo se yete sa enwoma biara no enura sa nwoma no a whether you believe it or not enura ene be bunaten entini e ka Church of Christ for ene wo mu anya Church of Christ for no say mu nkofo ne ma biara any Bible no mu nyada e ma wura church no mu e say Bible no no de be dai o de be buaten hallelujah amen enura ene be dai o be buaten da ben de die chire no mu what brofo no wa he ma brofo na me kai 12 no so inti ye wo last day iti neya da bia ya dani ye sori na ade achi no ye wo da bia e ba e da bia mabiem ye wo da bia e ba da bia mabiem ete se wo ankasa wo nkwa e kura wei ade bi ba chi a enche ma ye hu biem da e be last day wo be free nkwam hu se what does it? It is when ye. It is wood upper, Traon the boy to Sudue. Na Cadia opera, Atemuda be a no crack, no worse than a no crack. So what do you be? Or worse than a no crack. Atemuda and no crack. Barbara no was a no crano. And one moon no cast any pabed, any fire there. And yes, how did it? I saw one was on Paddy. Now, William. Dear akano also be say we are say on a day no ma Yesu apue free wiem no wo do pa bo wa yi no so due na wo ankasa etuatua wo ho no nesisi waso wo say last day bi e be to wi ase nyina e da bi be ba wi ase be da enso ye nsori wiem e da bi be ba wi ase e be ayi brichire e be bo wi ase nyina na de be sisa ada no yenya dafofro biabiem o se nabia ni hobiem kosoma o se don't talk he who rejects me and does not receive my sayings and fails to receive my sayings are the same as my doctrine my teachings whoever fails to receive my sayings my doctrines my teachings my sayings that have been written in the book called the Bible, those who refuse to accept that, receive that. He who rejects me and does not receive my sayings has one who judges him. Oh, what's it? You have somebody who is going to judge you. The word I spoke, the word that I have spoken, is what will judge him. Is what is going to judge that person at the last day. 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 Another year establishes before this last day. No, another binum say, or maybe be bin more than Akko Boko Mule. If we say, a better inferior and sanifa,
ena pinche no be dan ebe sorry me nim ba bi omunya sa number ne ye dan efri ebinom so another school of thought say ye mfie nson whilst one more moji rapture edie no one more ye divided over mfie ebe count sama akọ ebra rapture ne bebe mu no ebinom say ye mfie miensa ne fa ena bi so say mfie de ban anso na obehwim because utie obehwim because now after 3.5 years or 7 years no wasa de sankrofo na ide oh yesu ade na uma ide de ncheche sa wode ye kosoro sa de aba na wonim ne nyina ne se sankrofo inti bible no de ba ase on be fa Matthew ne yakofa ye da kofa isa so be ko eye Daniel na Daniel amma history no abesi yesu so no omo giregyina ha ya ne yaka de yepe uteni ye enti rapture say last day no beba no yesu beba be hwim nipa de omo akọ heaven mfie miensa ne fa ene binum so kro nso a omo saage rapture no de yesu say eye mfie nso ti say no de he na yenyinie say you could this through 7 years. Oh my goodness. And it's going to be about America. Now, yes, 7 years now. We do what's our Ghana? Sonny, I say I could for about America. Oh, Massa. What does it? Ain't it? The year catch on say a trouble could decline and data or modest rapture and church say a nipa back could dinner him for a sro. Yes, to say. Your last day. John chapter 5, verse 28 and 29. One way once no, so she date video then. Also, verse number 28. I say, Mama ye and yam woman. Until one way so no, and my name your day say. Woman, you have been young. Verse 25. 25. May catch them on the crumble pass. A donor back. What it? O si de here kabrofo no okay eti while say wo day no sa na yesawo awakora enema nyina be dey ebe happy wo mo hallelujah amen we have a day and an hour in which breach ye be dey everbo what I say it is hard day no there's a particular hour breach ye be bo wi ase musuo be ka wi ase na sa hour ni mobiem sa day no nkoma edan ematu biem said ya na mfie komfie so beto so no that day ni ba that year ni ba awo bi wom and a day bi wom a ebe happen na emere nyedan enni hobiem enno na ye ka kire say emma rapture nchira no ye no eya atro isan say rapture nchira no say ye be so yakọ ni asabi jaya eden so when not just yes last day no kan nye den enye kura not just after last day no mres eden are you talking some Bible? Yes Cosmo I say truly I say to you truly I say unto you an hour is coming and now is and that hour is now when the dead shall hear the voice of the Son of God when the dead shall hear the what? The voice of what? Of the Son of God. Of the Son of God. And those who hear shall live. Verse 28 and 29. Verse 28. I say, do not marvel at this, for an hour is coming in which all who are in the tombs. And there's going to be an hour in the last day when all those who are in the tombs will come out as if they are not dead before or they have not died before. Because shall hear his voice. What it is not that you see a Christian di shade owo aye adasama ubewu na ye homo apro adanin kase. It ya no adwe yo say e impossible say enipa betimi aside asaya abankwam da bi o the obo wo no ayi netie no wadane no aye ade ofa na ifa efom ha ofa okra no obesa dia ba be hye
na tie no mo said ye na tie de ban etie no etim fitiase you tell me ye ya no beko second 1 Corinthians chapter 15 no na obonhuru so Onyankopon aye ni pa atwa se ugini di na do ho ye den etuno so san se emfa ho ni wo ebewuo pride be pro na ya dane nkase ya dane moa o se ye benya nkwa Job kaaye o se na konie nyina no onim se ne nsachira ye be dey ebeba Job no wo hwe nsachira ye bi kwai ye kasa se be na wo nso ebe ma woni da so na wase a wuti no watena se am Onyankopon se da bi no nsachira ye bi beba na wo nso obesori se ni pa onguda se ni pa onproda na woni abofo akokotena se da no say all of this ever happen in an hour in a particular day or say eye wiase na nyina de ede chatwo. There's going to be a last day. You tell me, last day. One can say last days. So now, okay, last days are and then last day, no difference. One Christianity age, you know, and often last days. And the Christian era, no more. And the last day, no better. Ever happen. No, you use the right word. So until last days, you know. Any Christian era, Christian age, you know, adentia, your age di kind, the Petrarchal age, and your Mosaical age, the chatwo a last, any Christian different age, you know. Now Christian age, you know, ni debi, and you bet da sorry, a better die, a chatwa, the biranya day, and maybe, and a year day, and our church say. Obeba be fire confie miensa nefa empo omo age ye ho de ban achinye ebisi mfie miensa nefa e de bisi mfie nso de ye katro no say rapture nchira no enye nchira efri bible mo na wo mo chira saa charismatic Pentecostals Jehovah Witnesses and afei traditional and orthodox churches ni nyina wo mo nsamo a omo kanon odofo Jesus Christo obebe biom na ne maye no ye friend rapture ye friend second coming and now second advent enti advent kire obi ohwe obi de ban ekwan ne maye ne nim kwan hwe ti na SDA force ye from adventist akwan hwefo omo hwe Yesu de ban ekwan utie adventist kire obi ohwe obi kwan so obeba Yesu ne ba obeba no ye friend the second advent sans wodika ya ba ameya wo no wodika ba ameya wo no na wobebe biemu a o ma me wo no ema o meye enkwagye adwuma na emom wo bebiemu a na ya temu adwuma no obebe chapter 12 chapter 5 verse 28 and 29 no o say mama ye enyam wonwa koso efise edon reba there's going to be an hour in the last days in a last day a last day and an hour in the last day in the last days koso wana wo adakamramu nyina betenene won wo adakamramu nyina betenene na wo fredi na wo be fredi hallelujah amen koso na wona waye papa no na won wo fra won so wo aye papa ahotefo no akọ enkwa wusori mu benya enkwa wusori nti o wusori ye mie no yehu afo se wo ye di bonye ni Yesu ba wonya dan musare nti wo so wo be ye papa just obeye treni ni said Yesu emma wo ya wa wumpa obesori na obesori akọ enkwa wusori mu hallelujah amen koso na wona wo ye bone na wonwa wo montie awurade asam no mutra se ma ne bone ni akono ni wiase no beko atemmu wusori mu nti owusori na yesa eye mienu wonwa mu wusori akọ enkwa mu ene wo mu wu asori akọ ye bu on de ban aten no mo fiti asotwe de ban ase na ne nyina no ebe happen on the last day our last days mu hallelujah amen last days miensa no ejamo penso
Most are pencil and the Christ are pencil and we find the last days. Last days. Now last days no and the last day. And the last day no there's a last hour. Yes, no, it's 10 years. Rapture. And last day, ni last days, ni last hour, and children, and near Juma, and man, no crack. Sunset. Rapture no, any whatever rapture video more call, not in fear me and sanify our more crown pono, one more and just Saturn. If you see fear me and sanify, we see fiance on the fanachino. Was a jar day, Abbas as so. Now, you're the very year. Yasaba be preaching, and some idea natural. Oh, one more council there. Want to miss such a take obey job on some any yachirino. And no more rapture. So it's premillennialism, and no, premillennialist, and no be biara or 2 years or hinie koshe da ache. O 2 years na hinie ye na safo no a starting of Pentecost da no. Wo mo nye Church of Christ ni nye den. Entumusa eno ne nyame hinie. It is sadia ye hwe nyame hinie a Yesu no abeba physically. Ebedi hine ma di ni pa hu no. It's one way churches are and you're from premillennialists. Church of Christ is awful. You're on church, yes, sir. Now, who Church of Christ for preachers, maybe, Mon church, yes, sir. Sako, what you want it? Go see him. Sunset. So, what also co church, yes, sir? Wouldn't be a watcher. Your party and say, Church of Christ, and then you're going to I hear Nanya, and Yamaya. Now, I want a church and say, yes, buy, you know. Nanka nana doing this order na hinie na eda and ye chin here then no na chesa na plants ni nyina here then shattered it a shattered no say and ye men tumri kamfa church ni nyeda then the church becomes an afterthought a bra the plants ni here then a failure it's not true. So Ephesians chapter 3 say, not church no one yankopon de bay. Not dream one son whether. Hallelujah. Amen. It you see? Ebena Yesu ntampa no ntampa no hwa no say. No. E dey kwara me. Obe no fufu no hu say me koni won no say ne. No gba pese. Me nya ni gari to. Whoa, it is hancheche wonu nyina no rubbish na ma Yesu Kristo ne buta ya ntinyame soma na de da e ba nkwan mu no render the useless. Yes. None and void. But entesa yeah. Yesu Kristo na hinie ene baaye e wo Pentecost da isan say ebe 2 binom yenhwe Mark chapter 9 verse 1 o kire say ahinie ne beba ansa na dumie no omuewu akọ na said usika no nye omu nyina na de bewuo na emo ebi bewu ama betubi na mpa so no ebi wuye ma betubi eti ohun rapture or dodge eye nyankopon ahenie rapture or ma nyankopon asafo no a eye nyame ahenie na ye basa o say koso no say one say no ka kire one say no kra me simu say o ka kire no suanfo say asema me kan e de ba no kra nkasa enye na ada Sazai, one of binum. You see, the immediate audience, one no omutieno, including his disciples or apostles. Because one of binum, what? It's answer. A bra, a drusa, kingdom no buy, a buy, you know, not a beer. Oh, Judas, no. Amatuno. Paul, no, come 50 years here. Now, so your train of a word, Ahinia, no, Emma was say, a bit of ha. Won't count or ruin your day. I'm sure, because sister, dear, who said, on your coupon, he near one fat on your coupon, he near, sir, as a for Noah. Ah, and the Bama, what you know, your son, I'm a 2 of Yan and Yamai. I'm a 2 of Yan and Yamai. Nanso ebe 2 ebinom
ebetu binom nanso na ba ko bi di anyedan ametu no kosoma yi ose de bekọ akosise wo be hunu Nyankopon ahinie no no se edi tumi aba eba dia na de baba etumi yehwe Acts chapter 1 the pebrofo no okay verse 4 to 8 Acts chapter 1 yehwe say bibi se tumi bi esane aba we are supposed there chapter 4 yes chapter 1 verse 4 to 8 enti Yesu Kristo kan o say ayasem a o kan de ban no kuremu sa hinie na beba na eba de tumi na beba na beba ba tumi num so wo munguye e na beba so na bia den ewu ampa from da yekum Yesu ko sisa hinie ne ba no ni pa ameto no e hwanya Judas ya and also still ahinie ne ma yehwe se bibia sia ma akire se e the power eden abapaya Acts chapter 1 verse 4 and gathering them together na wo boa won no he commanded them wo share won not to leave Jerusalem mum free Jerusalem nyeden enko bako mum free Jerusalem enko say Jerusalem na ya hyase to me ebe free Friday aba inti wo tie yanya mo cartons ne to me no na di tons kan ban o si yen share wa ifa Jerusalem na ujira amekom school there mo park so ujira bronze ha ana ujira ayi Hamburg eni wiase ba bi na wo say da bi o nyakopon on ti say yen no a o ti bi ka say Agos o say bra o he ujira bronze pa so o se mi jina Brooklyn Nyankopon on this abio. So was say to me ni ba ebeba wa ifa Jerusalem no. Nanka wa na ma Jerusalem. Na wa wotia me komanya aba awo. Dabi ani Nyankopon nanka o ye nipa ontre. O ye dadafo. Say ye use mobile phone na. Wo gina ba bi pa o se mi gina ho. Ana ko house me nko. Na ho na me wo. Nyankopon te sa. O ye no kwafo. E do kan say power no beba no. Ne beba wo hefa Jerusalem no kosomai I say but to wait for what the Father has promised. What into wo nkotwe wo Jerusalem no mo ntwe de agana den asato de ahyebo de agana de ahyebo kosomai which he said o can say you heard of from me some me de agana kan no mutin some me na me yeda me ka kira mo mutin na je say agana ka kira ne ba no na ne ba no so ka kira ne de ban verse 5 for John the Baptist John baptized with water but you shall be baptized with Holy Spirit not many days from now cause until Holy Spirit baptism no and so time one na e de beba amanipa nkubra babo won so no na efiri bra o kasa kire won ko si da beba no na enye so many days away and newo no si enche not many days would there so many years later after yes who ye okwa na so nya bia would there na fake so the original one no na not many days hence not many days from time no na all kasa ekire won sa power na be den ebeba na be bon wasu no na wo say enye many days hence check kura de manwa ye catch you say fato ade within 3 months and yes I buy spy na spy what does it or share Holy Spirit baptism na djuma ni power de ban o kire mra na ebem anche kura ifribra o sorry fra wufom kosi Pentecost da not many days. Who di ache Pentecost for modie na che so many years later, about 2000 years later, and a mo claim someone Holy Spirit baptism. There be any awine modie na wani enunti na mo kan sam hunu mo kan sam anya den anya no kure sa hon kronkron na mo aka entesa kosoma and so when they had come together, they were asking him, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel?
kingdom no yaka ho asam da no a okache Mark chapter 9 verse 1 say e di tumi na be no na be to mo asuafo no mo bia onka ewu nya da ehweye na je say bi bewu enso e be to bi no bi say na ahenie na e ba ma Israel na he said to them, no, it is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by his own authority. But you shall receive power. And you be say that bear Indian bebano. No, say that will be power abano. Na Indian abano. Na power ba Pentecost. Acts chapter 2, verse 1. And when the day of Pentecost had come. What? Now when the day of Pentecost had fully come, they were all together in one place. Before Acts chapter 2, no, chapter 1, verse 13. Also. And when they had entered, they went up to the upper room. Where verse 12. Then they returned to Jerusalem. I don't know more returning to Jerusalem. They have been. Chapter 1, verse 4 to 8. And they say, power no Jerusalem. And I'm pa master no. And one this war. Sans a while no better. Oh, so much. One is Inti die ka chiro no say woda so gi Holy Spirit baptism di say maton so ka na uti bronze ha uti amekom uti Ghana uti aso da bi say afen na wo twan a you are waiting at the wrong place. What twan a you are waiting at the wrong place and at the wrong time. Some say no say won ko twa wo hefa Jerusalem na won asade ne ye won dia no so no ampa so ho no be dey omunya no won ko twa ye Honso no ko twa ye sansa ho no be dey omunya no nti say no the Church of Christ in kachira mo prophecy say mo tongues na honhom abomu osusuro nko no the can say you have got it at the wrong place and at the wrong time. And therefore, you have not got the true Holy Spirit baptism. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olive, which near Jerusalem, a 7 days journey away. It is free baby and wakoja Yesu kwai ba Jerusalem no. It is said the akwanya homeda eda hon say one to kwa kura no utimitwa tinacha se nyekwa bia wopi no mo ankoto de man homeda no musa ba Jerusalem adenti eno musa ba Jerusalem omo betwe power no a ede kingdom no yada eba no enna rapture for say kingdom no maaye the kingdom na dia power so nya dan maaye no nti won they don't understand the sequence. And the power no and the kingdom number. And therefore, Acts chapter 2, and the power near the now power no more mutimi dia dance here impo nipa na atwa hia ho kasa o monka bi dampo no power no etimi mo mo ye den kan kura ahia ho no de ban kasa e de kire say indeed Nyankopon power and na den adwuma iti bra mo hunu saa no na che say kingdom no and na den aba no abeduro hallelujah amen and I was saying nyame ahini mai abo iti rapture say nyame ahini beba ebra ya be rapture nipa do omko mfie miensa ne fa ana mfie nso a omo ankasa mpo wa omo nya sure no achi no ansa na nyame de na ahini beba de nam Church of Christ nam tron sam so kire say Yesu yara e wa ahini mi tire John kai Revelation chapter 1 open bro na twi nkotwi no bro no okay e bia obeka bia Revelation chapter 1 verse 9 and 10 also chapter 1 verse number 9 and 10 I say I John what it John wa na oka do me no 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 and wa address ne audience
Say me John. Your brother. Okay. Ti one more in the Church of Christ of War. Omujitum say. Ahini na dan. Abba. Na any asoro no. John says uncle no. Why omudi ade. Nuane wo mo. It woni ahini no mo a. Enye John ne brother no. I John, your brother. Your person relationship wa. Ebeme Peter afro brother. Your person relationship wa. Ebeme Paul afro so de brother. So one mu jitum say ahini no ni asafo no Church of Christ no. John say me John me yemode ban munua and a fellow partaker. What? And fellow partaker. In the partaker ne say obia or what adie no mu hand sir or can who be cause fellow partaker in the tribulation. What? And kingdom. Hey, it tribulation no see be here. It tribulation no you see afa na ebe no. Paul Peter John say or your partaker or your partaker won say tribulation ono utie nyame asam no ho adanse enti no ye kire no ene ye de no call ye de ne chichire ne nsane nan e de gu na chi ene ye pe da asan kese ene ye de ne ku emu ene ye hwie adwomo ye da egu no so ene ye chi no ye chi no ye tuesi ho adwo ye hontiri ana gina ho ya ko ne gina ho ne ho baby a nyere enchire kwa se yehwe adwuma mu Abraham be Moshe abadwin say ade adan na ene wo kire binsie what I say dear John inti ema o kase or ye partaker of the tribulation and say wo femu bi ono ye chie no to say ye free aye fish ye che fish cosmai o say in the tribulation and kingdom. Oh, eti what tribulation no mo e die mu kingdom no mo hallelujah amen and perseverance which are in Jesus e wo Yesu Christo de ben no mu nti won say the John o twa disem no o si address ne ho say ebre no a ye kire no na ye de ne hye adwongum no na ye kire no a anche no o mu wie ye e na o mu kire ne nsane ne nan ene ye de buo kakraka ekuku no eto ne yefo no tikire for abodi ye to no twiri pom se be na ebo no be we na kwa den akoto esuo na se wo dware kura mpo a wo ye den ya utiri no wawu unim den yankopɔ ye ni se asoroche bo no a e ma obeto bi pode ban Patmos so ti honom ena yeyi ekwan ya onyankopɔ de wo mo a omo kyekyere ne nsa kyekyere ne nan wo mo omo de ne hye adwonwum ya dan chie no de omo so awie ebe dan ebeye en wo twere kwai o hawa omo de church no John eyemu partaker no kingdom no oyemu brother no ekwan ya bonsam through the Roman Empire no the kingdom no ya church no ba dan ebe fam ene nkunim di a ebe ba amade ban asafo no ewo wiase nyina awie ena na ye yi eden ekire John and John say oye partaker he's a brother in the kingdom ti wonu nyina kan we edi age atum say ahenie no ampani ampa eyeden ebaye edi tumi baye ewo Pentecost that na Paul ni Peter ejina ne nan so edi tumi aba no kasai ni nipa mpemiensa yeden ebuasu na ye fiti ahenie no eni asafo na se ebra ahenie na frase no na church no so na frase no odofo enti ena wamfa kingdom no anko hye rapture bi achi na teniye enei kingdom no wa hane ye boasu ni yakom also John chapter 3 verse 3 and 5 John chapter 3 ye boasu ni yakom na anu ne ye kire enti adwuma wo ye ayen nyina no kingdom no mu ne ye da ye wa ye adwuma so ahu na sade church no awie baba beto so no saa na kingdom no nso awie baba beto so eti kingdom no wo wiase ya
church no wo wiase ya na dakru bi e wo sa last days yi Christian era yi mu no ade abekye a na onyankopon befa ne kingdom wa ye na safo na iden akoso afiri ha akọ eti mu amoda so bọ mpaye yeja awosoro ohini emra udin ho nti no ahini enye dan emra no ebra na o kire wo mu no na ahini ene nye dan ema yintia ene o se ade a etwa so bọ ho mpaye kese ene se ombabo mpaye se ahini ene nye dan emra inti jasa mpaye bo no bo ti wo ka ko hu se at another time omo bo mpaye no omo ye ja awosoro san se omo hunu se ahini no wa den abamomu wom ti kirame after Matthew chapter 6 be bi asmofo no shia bo mpaye a no omo ka ye ja awosoro san se ye ja awosoro no eye model prayer na enum ena na o kire won se enum no adetitiro twa so mbusa won asem any the coming of what? The kingdom, the church. The coming of the kingdom, the church. Cause my John chapter 3 verse 3. Awesome. Yes, was in say. Cause why? Me catch no kromu pa say. Me catch mo no minni agro pa say. Wan wo obi fofora. Say ya wo foforo pa. Oruntumi nhunu Nyankopon ahini. Eti Nyankopon ahini ye dia wo foforo na ye de. Ehunu. Baptism. Any afana wo foforo. Ofrana ofoforo Church of Christ we catch am say so be a lawyer wo mu a na wo nsu a Bible no a ye nyai asori asam nyedan ehyanensa Nicodemus ofa the Bible teacher ordinary I put it to you no on go church no what does it there be must it Jesus catch and say hey papa enti wo ye Israel mu church for pa and we are making what you say and we want to say cause my brother say me catch no kromu pa say when free so no huhum anwo bia cause where oruntumi nhene Nyankopon ahini mu cause where di ofiri honam awono no ye honam eti the altar say ya de honam de wo ma me no papa hia na wo a wo ye honam eti ya wo honam ni wi a awo adi ho biem etwa say ye honhom mo awo isa na mo na mo wodi utumi eti wo te ni ye obi biara awo a wanya ene wo ma me no papa awo a ya wo no nko ano wo be kosa yie mu wo be sai Uteniye tense utie Yesu Kristo asampa ema nasam ne ne honhom ne nsuo ayeda ewo foforo no nya awo mieno na won a omonya saa awo prenu no won na owu prenu ni won so de ba tumi ngara se nti wo de tena wiase na wo ya wo ne de on wo maame no papa ehia ya ofiri mu baaye no etwa se Onyankopon asam ne nsuo ne honhom ewo fufro now sani no ena owu prenu a eye owu a Onyankopon be ka kire o se firime so kọ no wo sa nipa no wo twam afi owu mu abankwam so the Romans chapter 8 verse 1 eka no sanso na we nwu na owu a obewuo nko ani owu ya obi owu a yekosie nu ya wo sori biem na wo sori so a na wo sori akode ban atem owu sori yemo eti Bible chira yen say ye boni a ose na mu awu ye boy Yesu a ye wu na ode mo nkwa asie Kristo Yesu de ba mu eti won ma gi Yesu odie no won mo nya owuo sorry a eden edikan twan so obewu ankasa ami a eden yesie no na yesie no a o hyefomo na o twen say Yesu ba eden ebe pie na wa babe nyane no na chese wonya owu sorry asai mienu no saafo no wo se owu prenu eni ho nyedan emma won eti we ngu mienu a ubewu akosayie mu se ya ngu prenu a ubewu akosayie mu whichever
wanye biara no bibi da ho a eden etwen wo eho asi wo ose eye okay eho eye enti wo mo hu se ahenie na eden aba na ahenie na ba no ebe ye den yenhwe won a yabo won suo no omo ahenie no mo kom sanso ne ebo obi asu a ede ne ko church no mo Galatians chapter 3 verse 26 na fei church no aye kingdom no ewo hase ewo nkwan mu ewo asase so ye tenam ye somwo mu ye bomu bra ye yemu adwuma eno ntina na John say ene wo asafo no mu a wo ye asafo mu adwuma bia ne brada no sansa otena mu eko mu asanka otena mu ehunu mu amane otena mu eye niema bebre bom eti wo a ene wo asafo no mu bia no wo ahenie no mu so dia na wo church no mu eti ne brother no odofo na won wa omo ahenie no mu nne no Onyankopon so obeye won dan ye nhwe aya 2 Peter chapter 1 verse 11 chapter 1 verse 11 o say na sana obama mo kwan o da fa free time no ya enti emom enuanum momomode enhya mo frɛ no mu yie mu din momomode enhya mo frɛ ni mu yie how you have been chosen momomode enhya mo frɛ eni yie ya yi mu no de ban edene nti wo ka nipa bi anyame yi won ya kire wo hase se asafo no nyame yi eti se wo yesetie ni preach na utie asam no a na awurade de waka de ban asafo no na kire se awurade ayede eyiwu no nemo won kan se brakun se mayiwu se wo oba wiase a obenya nkwanya saa nemo wo ye dan ya wo nyira nya saa se de ayi Calvinism ye den ekire ye no momodin se enne ye wonya kwan aye setie na won sa aka ahenie no awura asafo no awura no monhye modeban momodin hye mo frɛ ene mo yie no mo den na de ban na se mo yie no mo a na mo hye mo frɛ no mo yie no mo den a mo nsunti da ma wonsunti da hallelujah amen koso na sa na obamo sa baako se eye point na ye yo wo enti mo hye mo frɛ no mo yie no mo den na mo ye mo yie a mo nya dan mo nsunti da na bra wansunti no wo de saa ye dan saa na obama mo kwan aboroso akoyere awurade ene ya genkwa Yesu Kristo da ahenie no mu enti on say o de da qualify no eti ahenie no wa hanne ene yetim na yenya ye komu no wa frɛ yen ene o se yen hye ye frɛ ne ye yie den eden na amayanye den yen sunti na yensunti ni ekoso tremu a na saa no ba mamo kwan abroso akọ de ban ewurade de agenkwa Yesu Kristo da ahenie no mu ti na just say ahenie ne free ha and the destination da eternity uteni ye eti womo wo ahenie no mu nne womo wo ahenie no mu nne ewo ha no saafo kro noara ena ne da ahenie no a ekosoro no won benya mu de ban emu kwan enti sa wan nyantum sa ahenie no ne asafo no na wan tinamo anya mu partaker said ye John kire se won mo wo ahenie no nna no ne nuanom de ban ene won na wan nantim na wa hye ofra ne den ene wo yie no mu den na eno no se obemma mo kwan aye den abroso ama mo akode ban da ahenie enomo nti ahenie no wa na ni destination heaven ni destination heaven na yenhwe say no kra 1 Corinthians chapter 15 ebra o treaty ogusori ene sade niema besi aide akrono o devote that chapter and at that whole verse no edema eye ahenie no be culminate Yesu mayo no be culminate eye kingdom no ewo asetena mu enti yakasa na yakasa kire se Onyankopon ahenie no na safo no wa ane na ezan se wo kire obeba be fa free ha konti no enka yemu a
ni yetirimu a na nka wo te sɛ Nicodemus waba Yesu nkyɛn na nka wakyerɛ wo sɛ chance ya wo foforo na wotima yɛ dan ahyɛnemu sanse ɛno ɛne Onyankopɔn ahenie wɔn a Onyankopɔn di omumu hene wɔn a ɔmo gye Onyankopɔn tum sɛ ɔyɛ sovereign ɔno na wiase nyinaa hyɛ ne deban ne nsa ɔno na okum ana ɔma nkwa enti yɛba ne mu a yɛhyɛ ne mmara deban ase 1 Corinthians 15 verse 24 to 30 also verse number 24 ɔsɛ ansa na awie ne di hɔ tieni yo iti ahai ɛna rapture for no ɔmo theory no ɔmo ntini ma asente no ɔmo pumpunu niema saa abɛpɛ baabi so enti ansa na awie ye no a ɛbɛ happen ɛwɔ last days no mo ɛwɔ last day bi ɛne last hour bi no ansa na saa awie ye no yɛ dan edi hɔ no nti yɛn the Bible no can say events bi be di animu aba na no na ye ka say yenuanum bi e di hwim ohwim obaba be hwim bi mu akọ omo the great tribulation abeden abedi animu it is said all ka say answer na wieye na abedi ho no dia ban o say answer na wieye na di ho ebra odi ahine no be hye agya Nyankopon ansa amen it is say answer na awie no bedi ho no na bra awie ne di ho no awie no mu no ena sa ahenie no wo de hye nyame nsa mom ne mo nya afa na ahenie ne ye de ebaba etu ba ka chi toro bi woni da so say o train ba ko eba sa ba he de abasenko last bus etu so o da no time no stop here etu Onyankopon ahenie na safo no e wo hane na wo se ebetena ha ama Yesu adi ne subjects mu hene adi won so hina kosi awieye no na awieye no ne da ode ahenie no e hye agye Nyankopon de ban ensa but for now there ahenie no wo de ba Yesu de ban ensem Yesu na ye hene or the throw near Sassu to me neither. I'm so the mammy and now the man will catch out for direct or the mammy. Premillennialism, sir. Yes, you are in your my na rapture ni events be ni great tribulation be basis yansana. Whereby establishing the kingdom. Our Mount Olives or Jerusalem. Nadia will chill and say, yes, na in ye then. Am I now say, oh, need to me on ye. Cosmay. Na wetu ahenie enti mo say Yehowa 42 sasa abre no say Yehowa Onyankopon ahenie aba enka ahenie ahodo bi anye da eni ho no ahenie wo nemom de o na ye kire mu ne say nipa ahenie ye well power a obi be di wiase nyina so said me the Persia di bi so na buke na eze di ye Augustus Caesar edi bi so Alexander the Great di bi so no de e bi ni wiase ne isa sa kire me o man a odi wiase nyina so ne e bi ni ho ne iti free bra Onyankopon ahenie e be si ho eye bo keto no a e be bo ho ni de ban enase na eye be pokese na iro fi be pojira ho ma asafo no dear Onyankopon nyi wiase ahenie enhye oman biara ene nipa bibire biara ensa 2000 years however ye won hemfo a ene legal authorities a Onyankopon do mototo ne ma no ti se ayi Trump dom ne Akufo-Addo nom ne world leaders ene wo ye den omo hoyi kosomai ose na wotu ahenie ene ahoden ene tumi nyina eguo no eti saada no atemuda no ene wode betu saa ne ma nyina ide eguo koso na etwase odi hene na etwase o ye de odi hene enti before say awie ne baba ama 100 over amaja no na etwase o ye de odi hene na also want me ni saabre no na hene maaye so odi hene yeye so eti the Church of Christ can say answer na awie ne baba ama wotu atumi ne tumidie ne ahenie nyina aguo no na fe 100
race of power no e dia manager no na etwa so e dey odi hene and I say that be verse 25 1 Corinthians chapter 15 verse 25 na hini nye den amaye na hini be ba rapture na dey ban echi oh and Yehowa for say bro be siesie asase no ye ne paradise na nya ni mreche ani njata ani ochirebe ni akwala dey adi agro ni nuaba so no na hini ba but the work there was it until say obeye handover no etwa say onwo nkasa oreni na oreni so odi ade enti na ba first Timothy was it oya hene mo hene eni ewura mu de ban ewurade ena say oni hene na hini mai koso mai koso na etwase odi hiri kosi se odi na tamfu ni nyina ba hye na yase enti sabre no odi hina koko pim last day no oya hand over no sabre no so no odi na tamfu nyina ba da hye na yase koso ha otamfu odi ekira na otamfu odi ekira obetu na guo no eni owuo entiteni ye until sir akowe obeche until sir obeya jumo akowe obeche akowe oba ya che so wa bono obeku ya sana oyeso so chaso ma ya ntamna obeku ya clean ka ufa yiko bia nka yanka owu a we say o last day no it last day no na o ye na juma ba enti chasa na chese Kristo owuo free ho no na chese Yesu hini odi hini so owuo ho nko ade Yesu yo hini I mean so simple yeah that's so simple kani so enti obedi hini na otamfo a o chiri no odi echire o paso o sa no ma ye ho ya dan etoye ne di ade owuo o yini furu ha be me do sabani wodi ke kwen ya so so de nya hwe so ya me so ya me o ba bantem Jesus say me no sorry ani de man de o jibi die no so wu mpo be da sorry amen ke wu mpo a ye ba sorry ye wa no oduro sa na no na we si a na fei wo mo chekere say ye be sa be jaibon sam na ya sa ma bon sam be da nipa na no so ya sa ma ya be ka sam pa na ye den akere say o mo ma back and forth bi bo ho a o mo chekere kura say Yesu wu ye no okoprichi wo de ban samado yanko hwe say no kura enso time no ko nti ai time no ko me yan fancha yan bo amande ye na mbo na fi yan kwa hini nti ahenye no aba eti e ba yi nti no so say Colossians chapter 1 verse 12 to 13 o say ada eja wo ma ya fata ahotemfo apagade no ye na eja wo ma ya fata se ahotemfo apagade na fafafo ewo han mu ase ye ka se apagade fafafo a je se practicals sa ti won na ka se Paul en wo se ye na je Nyankopon ase se wo ma ya fata se ahotemfo apagade no fafafo ye obi o ye bibi part sa partner koso ha ewo han mu ase na kingdom no ade ba ko sa de friend no de ben han no han o friend han ye say no kura ni nsam rechi nti we say the Paul be sia kan o Acts chapter 26 no he said we sia kan no Acts chapter 26 verse 14 to 18 yeah commission Paul no Jesus sin ani so Damascus na no odi Paul say ni Jesus no be convert no obi enu ho no hu gura udwane na e do akọ kanyamsam ye obi ho ko bi ntimi kanyamsam kire no so that say the master do one ko bi sin sum personal work amaya na amebo na sum o man so no free pon ko so tiemu ina o kan samu
independent me nyɛ kankyere no kankyere nti asɛm wɔ kankyere no ɔsɛ verse 14 na yɛn nyinaa hwehwe aseɛ no ɔte nyɛ ɔno nko o na yɛn nyinaa hwehwe aseɛ no ha metini bi a kasa kyerɛ me metini bi a kasa kyerɛ me Hebrew kasa mu sɛ ɔte Hebrew kasa mu aha so adentia ɔyɛ Hebrew ni na wo so cartons na wo fanti kasa no ya ko ni van kasa wo fantini ya santini ya ngorani ni ya ka Hebrew kasa na de kyerɛ wo ya santini ayi angorani akani na wan kanta ya ko ya kasro kasa na yede kyerɛ wo ya bio nyankopɔn ba kasa kyerɛ wo o de kasa wo ya wo tu mu na o de kasa kyerɛ wo etemu tie towns no wo say yesro kasa no nyankopɔn anti Paul ko obi obekasro kasa akyerɛ no a ka Paul no be dan abaka akyerɛ no nso wo de Hebrew kasa Paul ya wo no yɛ dan etu mu ɛne ɔde kasa yɛ dan akyerɛ no nti wo wasɛm no akeka no is neither here nor there cause so adenti na wo ta me nso na ahimfo na Paul pa wo maku won the church no say bibiara wo ye tia church no wo ye tia hwan Yesu so say the church is Christ's fullness Christ the fullness in any church. Ephesians chapter 1 verse 22 to 23 cause Adentina wotame demo say wo beto akafo puma no dade akotie ebinom say etese wa wo don say bo wayi untohwe no mu ene ebinom say etese ya wo anwea concrete ne de na do aiden awom ye say bodball o say ya hard say wo be kick against the pricks cause na me say cause eye wo hwan awura o say eye wo hwan de ben awura wo hwan na kasa sa wo nze me krom ha me wotu me and I will cast a terminal. Coswa, never can say, and you me years are what time on, and me years are there. What time on Coswa, no, sorry, you know, sorry, okay. Coso, now, yeti enemy ye me who make a what yenti so original naso, any bibia me do be yenti, and I may ye me why the actual Coswa, say may you, what my you, what my true. Me you my you dear man nyoma wo me mu ene de urubeyi me ho ma kire wo ni nyina ho smofo ene dance ni what it e born ni so no yi nyoma bi kire no ane nti wo se o da fom no nyoma hunu wo me ho no me de sansa no ye den esoma ene de enu ochi no me say yi ai de akire wo koso ha na meje wo mfiri na meje wo mfiri oman ne amanaman amreso wo nchen no nsem koso na webue wonani eti ade a church ne ye ne se eno ne bie nipa de ban eni and what you say Church of Christ onya de ketwa o ono ne nsam ene nyame de meni pe ne bie oni mie ya ba shantare ti se de na o ti stone age ono fo nyina agu ho what you say umpoku ye nyina agu abontene o ti stone age no uba Yesu nchanye a o fa sata na sha wani be den ebe wu sanse woni abie koso na what the nefri sum what na sankrofo nyina dane aye den efri sum aye den abaham antini wo se ye na eje nyankopon ase se wa frɛ ye afri die ban sum edi aba na doba ahini no mu eti asafo no mu ena hanwo asafo no mu ene ye frɛ ye ba onyankopon se wan frɛ na hini a o se wa bade mu no mu eti bra Colossians o Monda je nyankopon ase nti won story no koso se weyi yen efri sum tumi ase die na aba ne doba ne dia ban ahiniemu ne doba dia de ahiniemu na wo se no woni hene na hiniemu aye so da se na rapture ne basi kwa fie mi ansa ne fa na nso bi no a o mo ankasa agi ho chenye no echi nsa na ahini na ba o da bi on so nti ba bro se wanti we yase a enti mi ma wa appreciate Church of Christ no church na ebesi ho Pentecost da no unti mi appreciate
Inti di intia enkrofo propando theories nyina ne sa bayo no mbe dodge church no an afterthought sanke bro de na hinie ba no a ye che no no so men ka me ho na men fa church nye den da bi o kingdom no church no wo di kan e ka ho asem ansa na o hye wiase de ben ase koso aha ase onumu ene ye nya oje a nti ye ba hinie no mu wo Yesu no mu na safo no mu a de ade ne nya oje a eden ene boniface e nam ne moja so nti amen who told you say onyankopon ahenie mai nti de e ka cho no say obefa ahenie na fria na day twato the last hour the last day in the last days yimo obefa ahenie na fria e de akoma eje nyankopon me ni matiefo me ni masorema ni Church of Christ for ba bia ye wa ahenie no mo na ye pesa won so be dan obeka ye ho e wa ahenie mu na so okukuru afiri ha kwa won so aka ho bi cause Church of Christ also for wo bibia do ka ho kakra kakra me de ka ho ne proof to say the what can no Colossians chapter 1 na verse 13 no one ma yate say ahenie no na ode akowurem na me pese ye hwe verse 1 of Colossians chapter 1 na verse 1 and 2 no ngoma na ochoko ma hwan no o say Paul no Nyankopon peso ye Kristo sumafo ne onua Timoteo de koma hotemfo a wo Colossi ne anuanu a wo ye Kristo mu gidifo adom na asomdwe a afi na agya Nyankopon enkamo so ahai o say o de ne ngoma koma ahotefo a omo wo Colossi a omo ye anuanu a ewo Kristo mu sankrofo no na o say wagye won afru esumtumi na ase e de won akọ ne doba na hini o say hwan no ahotefo 1 Corinthians chapter 1 verse 1 and 2 no and also be catch o say ahotefo no asafo no a wate won ho aye won ahotefo no intine na kire say esisu pepe pese asafo no eno ane ahene no wow yanko 1 Thessalonians chapter 2 verse 12 no I say munnante se de ese onyankopon a waframo akọ na hinie ne nanim nya mu no aha so wafre omo ewo Thessalonica no e de won akọ onyankopon ahinie mu na hwan no mo a sankrofo mo ne hwan no chapter 1 verse 1 and 2 no Paul ne Silvano ne Timoteo de koma Thessalonica fo asafo a ewo agya Nyankopon ne Ewurade Yesu Kristo mu amen enti enwoma no ode koma asafo no na o say asafo no na wafro ode won akọ ono ankasa na hinie mu enti ne na kire say ahinie ene asafo no ensonsunu bia ne Into no suffer the walker no ne kura trodo se obi enne ahenie no mu a na eche so onne asafo no mu obi ni asafo no mu a onne ahenie na eba ne sanso de a na eche se Yesu ba ontumi mfa won koma eja no said the 1 Corinthians chapter 15 no e kan ye no be da say ye da se pa se mpakani
teacher my Adolf War Church of Christ and Amote and Can Ewa Kwaba Radio C. Ebredu Aman Sebisa Antifre 703-659-0625 703-659-0625 and Sembisa 703-659-0625 UK form for 020-8133-0625 and Sembisa UK 4020-8133-0625 the last day and once some any no Asian and Antifre Nebisa and some Matthew chapter 24 Ekonina Yankopon Bishra. Adolfo Bebre Eba so life our Facebook na was say you recognize one. Nana Benan Chua Eba so Nana Ko say ventures and so Eba so Yenu FB Okran Onia Rosemary Asare Kweku Asante Emmanuel Kekere Nana Kwesi and Sujabo Isaac Mieza Yenu Penny Chramate Isaac Echiao do say or person or a student. Oh, okay. Echiao good. Henry Pepra was so let be holy and so basso. Yeah, let be holy. Teresa Bedu was so Josephine Anderson and Jacques Blay. Oh, Jacques Blay. Nana Sapon Poku and so basso. Oh, no, Nasapon. Far away. You have started church of Brooklyn. Into your bell. And you about it, Tecumseh. Yo, as some was Morocco, Onia Morocco. Justice Obin Macon, yeah. Ofosu Demetrius, that was so AK neck, whatever, and AK, and Boachier Mike, Patrick Abbey, and so Asari Eric, Frederick Simpson, Vida and Kuma, Sam Owusu, and Daniel Amwabi. They be any for Sir, and Nana and Suja was say, well done, that's some more kind of stuff. Let be hello, I say, God bless you all, brethren. It's been long since I joined you live, but always watch afterwards. Oh, okay. Keep on the good works of the Lord. Our new Jacques Blue say, good job, brethren. Good job. Isaac Mays was watching live from London. Wow. Me and my wife are your students. Yeah, okay. Blessed to listen to this Bible truth. So rapture is not Bible word. Thank you for your enlightenment. Isaac Orca. Justice Obin say watching you live at work in Brooklyn, New York. Oh. And I'm enjoying the show. Keep it up. Patrick Abbey say buy the truth and sell it not. Patrick, you know so your full cry. Yeah, sir. Asari Eric say thanks, brothers, for the good works. May God bless you all. Asari that's it. Onia Frederick Simpson also great. Go Frederick also we great. Yeah, that's great. And yeah, that's it. Onia 9215. But we did baby Alfrefi. Na for asem bisa no etoso. Eda me mama jo. Ya jo so. Me di Morocco. Yo. Mama no ko. Ya da ma fena mo cheche so. Yo. And say me ni ma bega fa. De bia yi temu di meji. Na topic amode be akenya na. Ya bo hu kakra wa asendia. Ye bobo ho. Na ma pe ni de fa mo ni je ko esede. Mo na mo betimi adom ye. And say ye be si hu bi say ye ko asori a kama me wo other churches mu ansana ye be hu no kwe no ye kwa so abo so of mame ana mbe ko kahiri ebra ye worship ana ye osori bi no na obo mu se osori nyakopon kafafa ne mu no ye memma munye kom munye se ya na fe de ya buji ye ntuma se de ene de na mu de be de na te as a city and Yaka, if you give a seat because of warfare, Unakupon a year back as I said, Mammy phone months one way I saw him pay for an answer also for you to know a concono. It's a Yanu Yamina Casafa anymore, and also so far drinks like a cow of Mayana,
yɛnhwɛ ɛno na yɛbɛsi yɛnka mo yɛdama so yo yɛdaase moro fa deɛ mudi tie no na obiara audience no obiara ntie bi yɛdane ama sɔfo nat sɔfo kasa bi bro mami Hebrews chapter 1 verse 1 and 2 yo Hebrews chapter 1 verse 1 and 2 enemre ya yewome Senyakopon kasa opese okasa kire ne ma okwan ben so edna okasa ede kire ne ma yentie Bible Onyankopon a tete no onamre hodo anu su hodo so kasa kire agyanom adifo no mu no ena ede kire yi mu okasa kire yen oba a woye no nyuma nyina odidifo a onam no so eye mresante no amu se yetie sa kenkan ya o se kane no na Nyankopon nam agya nom so ena efe onam adifo so ekasa na ene de ya yewomi de o kasa kire ya enam ne doba Yesu eso Yesu nso se merinya won enyanka memma hon konkron no aba abekakai asomafo no na wabekyerekere asomafo no enna asomafo no atro omunsem ye hon konkron ne nsem ode ma won ni nyina ene de Kristo ede kyerɛkyerɛ won ni nyina ato ho amayen intine nasem no enna onam so ekasa ekyerɛ yen intino Bible mo aseme de John chapter 12 verse 48 no o se de ommume no onyeme no ewo de obunatan nsem amaka no eno ara na ebunatan na a ede akire intini Yesu ne nsem a waka no eno na ebebu ya atan eno na kasa kire eno na ese yehwem yede som yetie yede ye bibia na eno ane tworo kronkron no eno ntina Acts chapter 2 verse 42 Acts chapter 2 verse 42 no o se edikanfo no omukura asomafo no enkyerɛkyerɛ entene de asomafo no kyerɛkyerɛ ye no enno enna Kristofo ni nyina ekura mu omu entie sofomaame bi nasem omu ntie obia nasem eka de ewo tworo kronkron no mu no enu nti enna o se de mo ye bia ewo nsem mu anase enwuma mu no monye ni nyina wo Yesu edin mu se ekase Yesu din mu a ene say by the will of Jesus de Yesu Kristo aka no eno ena ese ye biara ewo mu intino sabre Onyankopon enkasa mfa asofo maame empo yen asofo anase onipa bia so eka Yesu ene nasem no nkoto enti yen a yese ye asempakafo no ese se ye kabribia ye kan efirikyiro kronkron no mu yen koso daye na yabeka yen kotena wiremu mompaye na yakohu biribi ababeka debi ni nyina no eni ho na emom no de wo ho ene Nyankopon asem no medase mami fa kakra de tie ne se sa churches sa ne ma ne ye adwuma wo mu se ekohia mu ana me ma ne nyina no omo ye sa de kire se Onyankopon revelation on reveal bibia nya da enwie but Bible no so the last and testament of Jesus Christ. Tito New Testament. Enti bibi biara Onyankopon pese yehu biara no. 2 Peter chapter 1 no o say eniyema fa nkwa ene 2 Peter chapter 1 verse 1 no. Verse 3. Verse 3 no. O say said the Nyankopon efam ahoden ene de eniyema fa nkwa ene onyamesompa ho nyina akyeye eti Peter na ekasa yo Peter ogina Pentecost da ekasa aye no wo sesese no Onyankopon ayi bibi biara efa nkwa na ebe ma nyamsom de ba papa enyina de aye de akyeye wie enti sa wo gitum se Peter say yenya bibi awie a won san kohia na wo hwehwe revelation afa na ebe ba osofo maami bi ne nipa bi sister bi ebe kasa afa na osofo bi danjiri bi di assembly eden eba iti wo nyi Bible nuntum say eno ne the final revelation of God no
ena san sori na san ne mo ye den eye sa eye adwuma ewo mu but no cross mu no a Bible no nyame review bibia ma ya wie ne de san ne mo ne enye adwuma ho adofo into na Galatians chapter 1 verse 8 and 9 say obofuo ana say onipa say yempo ana say obofuo bi di asempa fufuro bi ebremu a onwie aha onwie into na nya de say e de bibia ebabio yet odofo ebre ayabe yenu ya Charles Barton and so eba so good morning. We are listening to your good news. Thank you. Charles, Japan for Japan. I'm the hard watching. Sir, if you're not sir. Your order for a bre ayabe. Mama enfage me dinin sir. Nyame ya adoma juade ni mre nonum kopim non sompen. Onyankopon de cheya ye betoa adesuan kase so. Mama e mompae. Eje konkron nhyirenka wodin. Amen. Enen ni mre wo de wonsam abama daachi yenkwa akura wonsam e de amaye. Ene yetiefuo nyina. Nyama bo no bebi biara ya fun wo wa de twem fache ye na tene won so wo nyina so na hira ye hira tiefo oba so wona otumi bisam sam ene wona wantumi ambisa nyina wona wo san ko oba so na yare no wudi esiese won yare bebi biara obi akọ ya wanya kwan amaso nyankopon mo hira so won so akọ abadwumayefo hira won na no ba na busua mo hira enka ho bi na hwe ya kra ye ni padua so awo na enimre kopem da foforo na sa wo ma ye wura enko foforo mu a ye besade won na ase no aye ya mo awo Yesu demonti. Amen. Amen. Encoder idol studio line hane studio nakati Changing you.